హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. సో నేనైతే ఈరోజు గ్లినిగల్స్ హెల్త్ సిటీ చెన్నైకి అయితే వచ్చేసాను. ఇక్కడ హాస్పిటల్లో చాలా మంది సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. సో ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్న ఈ స్పెషల్ సీనియర్ డాక్టర్ వచ్చేసి డాక్టర్ శశిధర్ అండ్ స్పైన్ సర్జన్ అండ్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అనమాట. సో చాలా మంది స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు. షోల్డర్ పెయిన్స్ కానీ, బ్యాక్ పెయిన్ కానీ అండ్ నెక్ పెయిన్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ అసలు ఈ స్పైన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏంటి, అండ్ చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా బెండ్గా ఉంటారు. అండ్ అసలు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చిన్నపిల్లలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏవైనా పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆ ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేయొచ్చా, ఇలాంటి డౌట్స్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. సో మరి ఈరోజు డాక్టర్ శశిధర్ సార్తో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో సార్. Hello. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. Thank you, SumanTV, for this wonderful time. I'm Dr. Shashidaran. I'm a senior consultant, spine surgeon in Gleneagles Health City, Chennai. అందరికీ నమస్కారం. స్పైన్ సర్జరీ అంటే ఏంటి? ఒక 10 years 20 years బ్యాక్ వచ్చి స్పైన్ సర్జరీ అనేది ఇండియాలో వచ్చి అంత ఫ్లరిష్డ్ ఆర్ ఇట్ వాస్ నాట్ అ వెల్ నోన్ ఫీల్డ్ బికాస్ there were no specialized people who were operating or dealing only with spine. So nowadays, due to the recent trends and due to the advancements, thank you to the advancements in medical field, there's a special entity or a specialized field called spine surgery. So what does a spine surgeon deal with? ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం అట్లంటే, పేషెంట్స్ నెక్ పెయిన్తో వచ్చేవాళ్ళు నెక్ పెయిన్ నుంచి చేతులకి పెయిన్ వెళ్ళడం రేడియేటింగ్ పెయిన్ అని చెప్తారు. మళ్ళీ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ కామన్లీ నోన్ as sciatic pain. These are the main or the common complaints for which patients మా దగ్గర వచ్చి they consult us. So these are the basic things what we do. And apart from this, we also deal with some tumors like cancer in the spine లో టీబీ ఉండడము, మళ్ళీ ఇంకా చిన్న పిల్లల్లో వెన్నుపూస వచ్చి బెండ్ అయి ఉండడము, పెరిగిన వెన్ దే గ్రో వాళ్ళు ఏమయ్యడం అంటే ఒక సైడ్ బెండ్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఈ మధ్యలో వస్తుంది. సో దీన్ని కూడా ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం అనేది వీ హ్యావ్ అ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఫర్ ఈచ్ పేషెంట్. సార్ చాలా మందికి ఏంటి అంటే స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువసేపు కూర్చోలేరు, నిలబడలేరు, వాళ్ళు చేయలేరు, వెయిట్స్ అనేది ఎక్కువగా లిఫ్ట్ చేయలేరు. అంటే వాళ్ళకి అన్ని టెస్టులు చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెల్ అంటారు, ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంది అంటారు. బట్ స్పైన్ మాత్రం చాలా చాలా చిన్నప్పటి నుండే ప్రాబ్లం ఉంది అంటారు. అసలు ఆ ప్రాబ్లంకి ఏమైనా క్యూర్ ఉంటుందా? ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్పైన్ పెయిన్ ఆర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఎత్తుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలోన్ ద స్పైనల్ కాలమ్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వేరే థింగ్స్ విచ్ కంటైన్ ద స్పైనల్ కెనాల్. ఓకే, దర్ ఇస్ అ స్పైనల్ కార్డ్, తర్వాత స్పైనల్ బోన్స్ ఉంటుంది, కార్టిలేజ్ ఉంటుంది, డిస్క్ ఉంటుంది, మసిల్స్ ఉంటుంది, నర్వ్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఆల్ కంబైన్స్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద ఎంటైర్ స్పైనల్ కాలమ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, చిన్నప్పటి నుంచి ద children who are physically active and get a proper nutritious diet with proper sunlight exposure and proper vitamin D and calcium, they grow normally. They don't have any deficiencies, or they don't have any back pain. The kids who are not into physical activities and who sit for long times with mobile phones or systems, they tend to develop this back pain from early childhood days. ఎందుకంటే they don't follow proper ergonomics. ఇప్పుడు ఈ చిన్న పిల్లలకి కాదు, it is also for the people who are working in the offices or who sit for long time. See, there is something called as ergonomics while you sit down. Okay, when you sit, your spine should be 90 degree to your hip joints. Atlante when you sit, there should be a back support which supports your spine, complete spine, which keeps it straight. Okay, and your hip joints, the hip joint should be in 90 degree. That is, it should be at L shape when compared to your spine, so that your spine doesn't load much, and your knees and ankle, everything should be 90 degrees. So a person sits like a L shape, there will not be much straight. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. When you're lying down, there is around 25 kgs of weight if you keep on the spine. When you lie down, there is around 25 kgs of weight. It's all in newtons and kgs. It's a little bit bigger graph. I'm just explaining you a simpler context. When you lie down, the loading on the spine is around 25 kg. When you get up and stand, it is around 125 kg. When you sit down and try to bend forward, it is around 250 kgs. So it is around 10 times more the weight which you are having on the spine. That is the loading on your spine. We actually recommend people not to sit for more than half an hour. Okay, once they start sitting for more than half an hour, the spine gets loaded. So they should offload the spine. They should get up after half an hour. They should offload the spine, just walk for 1 or 2 minutes, have some glass of water, then come and sit back. Continuously sitting for more than half an hour is not at all recommended. There will be a lot of stress on the spine, the adjacent structures in the spine also. One more thing, when we are to the school, there was classes or periods. It usually used to be half an hour to 40 minutes. This science is developed long back. But the thing is, when the
kids or persons go home or something like that, they start sitting for long times in the sofa or in couches in not a good ergonomics, and they experience neck pain, back pain, because mainly the pain is because of the bad posture. The next comes is your physical activity, the sunlight exposure, the nutrition. So there are a lot of things which combines together and creates a long term back pain. So it needs to be addressed individually, person based, and you should check out what and all activities they do, what is their daily living, and how is their diet plan, and what sort of exercise they are doing. So combined together we can elevate people from their back pain. సో చాలా మంది పిల్లల్లో చూసుకున్నట్టయితే వెన్నుపూస అనేది స్ట్రైట్‌గా ఉండదు. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా బెండ్‌గా ఉండడం కానీ ఇలాంటిది ఉంటుంది. సో దానికి ఏమైనా పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా? లేకపోతే Definitely. పుట్టుకతో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అంటే పుట్టేటప్పటి నుంచి కూడా ఆ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్‌తో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో దాన్ని ఎలా క్యూర్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు మీరు వెన్నుపూసలో బెండ్ అయి ఉండడం దాన్ని స్కోలియోసిస్ అంటారు. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కోలియోసిస్. సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ కంజెనిటల్ స్కోలియోసిస్, సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ as adolescent scoliosis or delayed scoliosis. So broadly it is classified as early onset scoliosis and late onset scoliosis. Early onset scoliosis, it develops when inside the womb. పాప పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఇన్సైడ్ ద womb they have a developmental anomaly, they develop some abnormal bones which causes scoliosis. This can be diagnosed with the early scans. It can be diagnosed with the early scans. Around 20 weeks that you do the scans, usually a good radiologist can observe this kind of these things. And but this is very rare. This is like 10,000, 1 in 10,000, or 10 in 1 lakh, like that. Once the child grows, then starts the development or growth spurts. Most of the scoliosis occurs in the growth spurts. It is usually around 10 to 12 years before the menarche. It is most commonly seen in female children. The ratio is around 1:10 when compared to the females is to the males. So they start curving. Usually the parents observe when they are giving bath and when they are taking their school bags. Those times they feel that one shoulder is higher and one shoulder is lower, and this is the first things to notice. Most of the scoliosis doesn't need any surgical treatment. They can be usually corrected with some exercises. There are international standard exercises called Stroth exercises. So we ask them, if the curves are less than 30 degree, it need not be intervened. Just with exercises we can make it straight, or we can allow it not to proceed further. Once it crosses 30 or 40 degrees, there will be a lot of disbalance in the shoulder and disbalance in the pelvis, and the people, there will be some cosmetic malalignment in the kids also. And for around 70 degrees they have problems with their breathing, their lungs, their heart, because the spine is curved. There is no place for the lungs to accommodate, the heart to pump blood. So they go into severe problems like heart cardiopulmonary difficulties. They can't walk for 10-15 minutes, they feel breathless, and they will not be able to engage in physical activities. For those kind of kids, we have a treatment called scoliosis correction surgery, and it's a very advanced treatment and it's a very safe surgery. We correct the whole spine, we make them straight, and once the surgery is done, we make them walk on the same day, and within a week they can go home and resume their normal activities. By 3 to 6 months the kids are allowed to do all outdoor activities and physical activities, and they are out of pain by 6 months to 9 months, and they become normal. And people do not worry about this scoliosis, this is a lifelong problem, this can't be corrected and all. So this we have it mark దీనికోసం ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంది. We have surgeries also, we have the expertise to correct the scoliosis. సో చాలా మందికి యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటుంది. ఆ యాక్సిడెంట్స్‌లో చాలా మందికి అది స్పైన్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమ్ అయిపోతుంది. సో కంప్లీట్ ఇంకా ఎన్నాళ్ళైతే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుందో అన్నాళ్ళు బెడ్ రెస్ట్ అనే అంటారు. సో దానికి ఇంకేమీ ట్రీట్మెంట్స్ లేవంటారా? So we come to spine fractures. Spine fractures are two types of spine fractures are there. One is accidental spine fractures, one is from trivial fall. Atlante means high velocity injuries like road traffic accidents can cause spine fractures at any age group. It is from like the kids to elderly, anyone can have a spine fracture because of a road traffic accident. వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం అట్లంటే, we usually assess them. They come to the casualty or emergency. There are various varieties of modalities to assess, like CT scan, MRI. If there is a pressure on the spinal cord, and if వాళ్ళకి వచ్చి కాళ్ళు వీక్గా ఉండడము, పారాలిసిస్ లాగా ఉండడం అంటే, when we operate them within 6 to 12 hours, the chance of recovery వాళ్ళు మళ్ళీ నడవడం, it's good, like 90%. But when it gets delayed
after 12 to 18 hours or 24 hours, the chances of recovery of the neurology or నరాలకు వచ్చే strength recover అవడం అనేది it becomes very minimal. Okay. And when the compression is so severe that some people after the surgery also after 24 hours also they don't they don't recover neurologically, but the pain thing everything goes. There is a treatment for them also. We have a rehabilitation suit called, it's a neuro rehabilitation. They need to be in the hospital for 2 to 3 months. They are trained for everything. We give artificial calipers, we make them walk. We have patients from abroad also who demand us for this kind of things. So we are making them walk and we are rehabilitating and do their regular activities. The other kind of fractures mainly happens in the elderlies. ఆ ఎల్డర్లీస్ అంటే మన ఇంట్లో కొంచెం ఏజ్ అవ్వడం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ ఆస్టియోపోరోసిస్. దెర్ ఇస్ వీకనింగ్ ఆఫ్ ద బోన్స్ ఇన్ ద స్పైన్. సో వాళ్ళు జస్ట్ ఇంట్లో కింద పడిపోతే కూడా వాళ్ళకి ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం చాలా కామన్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ వన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ వెరీ డిఫికల్టీ ఇన్ మూవ్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పెయిన్, దే బికమ్ బెడ్ రిడన్ అండ్ అదర్ వాళ్ళు షుగర్ బీపీ కానీ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇట్ షూట్స్ అప్స్ and makes them bedridden for a long time. వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే we have a advanced treatment called vertebroplasty. It's a keyhole procedure and it is done in a day care. We put a cement in that and we clear the fracture site so that the patients వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా నడవచ్చు, పెయిన్ ఫ్రీగా ఉండడం. ఇట్స్ బేసికలీ వీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ముందులాగా వచ్చి పేషెంట్ పడుకునే ఉండాలా, 3 months రెస్ట్ తీసుకోవాలా, 6 months రెస్ట్ తీసుకోవాలా, అలాంటిది కాదు. దర్ ఇస్ ఇమ్మీడియట్ ట్రీట్మెంట్ దట్ వన్స్ దే హ్యావ్ అ ఫాల్, దే హ్యావ్ అ పెయిన్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్, దే కమ్ టు ద హాస్పిటల్, వీ డూ దిస్ ప్రొసీజర్, దే వాక్ హ్యాపీలీ బ్యాక్. సో దిస్ ఇస్ ద రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఫ్రాక్చర్స్. సార్ వీటిలో కూడా క్యాన్సర్ కూడా అటాక్ అవుతుంది. అది ముందుగా మనం ఏమైనా తెలుసుకోవచ్చా? పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ఎట్లా అంటే in the world, if you have some 700 billion people, at least 1/5 of the population in the world is getting affected by back pain in some time of their life. This is a statistic given by the US government. So everybody experiences back pain. Is it serious? No, everything is not serious. Usually the back pain, it will recover in 1 or 2 weeks on its own. This happens for around 80% of the people. They have a back pain after lifting some weight or some traveling, some abnormal position or some abnormal activity. వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. అది విత్ మెడిసిన్స్ ఆర్ వితౌట్ మెడిసిన్స్ 1 or 2 weeks లో తక్కువైపోతుంది ఆర్ ఇట్ ఇస్ గాన్. పీపుల్ హూ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాక్ పెయిన్స్ మోర్ దెన్ 2 weeks, then it needs some attention. So we basically do some exercises, x-rays and exercises so that they get relieved of this pain. Still the pain persists for more than 6 weeks, and we have something called red flag signs. If a patient is less than 18 years or a patient more than 60 years, or the severity of pain is more that they are not able to walk, and there is some history of some weight loss, weight takkuva avadamu, lekapothe there is the history of some eating difficulty, they are not able to eat, or some vomiting symptoms, or they are progressively deteriorating, then we need to intervene and see, do a MRI and CT so that early diagnosis of these cancers or TB or infections can be found out. Once the earlyగా diagnose చేసేస్తే the treatment becomes easier and faster and the recovery is also faster. సో ఇప్పుడు పేషెంట్స్ ఎవరికైనా మోర్ దెన్ 6 weeks బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది, వెయిట్ లాస్ ఉంది, తినడానికి కష్టంగా ఉంది, నడవడానికి కష్టంగా ఉంది, అలాంటి కొంచెం సివియర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా చూసి ఎంఆర్ఐ లేకపోతే ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ recoverable and it is all treatable in the early stages. Once it goes beyond some time, it becomes difficult to treat. యాక్చువల్లీ మన హాస్పిటల్లో అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని వినడం జరిగింది. అండ్ అలానే కీ రోల్ స్పైన్ సర్జరీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయని వినబడింది. అసలు దాని గురించి ఏం చెప్తారు? See, we are one of the few centers in India to start this endoscopic or keyhole spine surgery from early stages. So we have a series of more than 700 to 1,000 patients who have been treated by this endoscopic spine surgery, for whom this endoscopic spine surgery will benefit. Patients with big disc problems who have been treated with all medical treatment, physiotherapy, but still not relieved of their pain. వాళ్ళకి ఏమంటే previously or now also many of the hospitals offer them a big wound. They open in the back, they remove the disc, they ask the patient to rest for 6 weeks and then they ask them to do their daily work, and still some of them ask them not to bend forward, ala cheyadam idantha cheyadam. They have a lot of restrictions. What we do a keyhole spine surgery called the endoscopic spine surgery. We go through the side of the spine and just remove the fragment of the disc which is compressing the spinal cord. This is done in half an hour to 1 hour, and patient usually is all awake. We don't need any anesthesia,
and we make them walk in 2 hours, and they go out of the hospital on the same day, and patients are very happy. They go to their routine activities by the end of third or fourth day, and they can do all the normal activities as you and me can do. They can bend forward, they can travel, they can do whatever they want. So this is a very recent advanced treatment, and it provides a day care, no hospital, you can tell it as no hospitalization care also, and it's a very advanced treatment, and the complications of this surgery is nil or less than 1%. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.